Willkommen zurück zu Let's Play The Fruit of Grisaia. Im letzten Part haben wir bemerkt, dass Saki uns gegenüber doch etwas auftaut und jetzt sind irgendwie Leute in meinem Zimmer und ja, gucken sich an, was für Utensilien, was weiß ich für eine Einrichtung noch da ist. Mal gucken, wann wir reinplatzen. Ich bin der Meinung, wir sind noch nicht reingeplatzt. 大きいお鍋とか部屋に置いてあると邪魔なものは全部こっちに持ってきちゃってるし。それって単純にこの部屋を物置にしてるだけじゃないの？まあいいじゃないの。そのおかげで美味しいご飯食べられるんだから。お塩取って。塩？塩ってこれ？そうそれ。なんかでっかい粒が入ってるけど、何これ？ん？ああ、入り米よ。乾燥剤の代わりに缶入りしたお米が入ってるの。何それ？おばあちゃんの知恵？あまねってさ、そういうところバカ臭いわよね。なんでよ。生活の知恵ってやつでしょ。はい、ズキョーンと。うわ、なんか意外と雑。包丁使わないの？おバカね。毎日料理するのに手間かけてどうするのよ。家庭料理のコツはどれだけ手抜きをするかがポイントなのよ。え、そんなもの？餃子なんて難しいって思うかもしれないけど、小学生でも作れるわよ。確かに、なんか簡単そうに作ってるわよね。ズギョーンって。マキナにはいつも教えてることなんだけど、大切なのは工夫をしないこと。レシピ通りに作ればまず失敗なんてしないんだから。 Naja, das klug oder clever werden, ja, gehört auch mit der Zeit dazu, mit der Erfahrung, finde ich. Und nicht einfach nur noch Rezept. Je nachdem kann es auch anders verfeinern, auch wenn es so minimale Änderungen sind. Oder das Hinzufügen von schönen Gewürzen. 初心者が料理で失敗する理由の8割はレシピを無視した工夫という名の独自解釈よ。なるほど。ま、私はプロだから工夫するけどね。何入れた？今何入れたのよ。ああ、ウーロン茶。餃子のあんにウーロン茶を入れるとさっぱりして美味しくなるのよ。え、本当に？なんかべちゃべちゃになってない？このべちゃべちゃがええんやないの。ユージ、ウーロン茶好きだしね。え、そんな理由？なんか雑。さて、あとは包んで焼くだけ。どう？簡単でしょ？っていうかいいの？こんな適当で。それに包むのが難しいんじゃ。平気平気。欲張って具をいっぱい詰めようとするから失敗するんだって。具なんてティースプーン1杯分入ってりゃいいのよ。あとは指にお水つけてちゃっちゃと閉じるだけ。いいからとりあえずやってみ。そうそう、そんな感じ。表になる側をパタパタと畳んでいけばちゃんと形になるでしょ。あ、本当だ。意外となんとかなるでしょ。じゃあその調子で4人前で40個パッパと作っちゃおうか。ふむふむ、これちょっと楽しいかも。サチの気持ち少しわかるわ。おっと、長男のお帰りだわ。長男？おかえり、ユージ。遅かったじゃん。どこで何してたの？ I told you, the reception on the TV in the lobby was getting bad, didn't I? Sachi and I were trying to fix the antenna. そんで？治ったの？ Yeah, although we ended up having to replace the antenna. Oh, look, forget me. What are you two doing in 見 here? りゃわかるでしょ。晩ご飯の用意よ。今夜は餃子だよ。I'm asking why you're doing that in my い room. いじゃん別に。あんたの分も作ってあげてるし。
I don't remember asking for any... あれば食べるでしょ Well, can't let food go to 素直 waste. じゃないな。食べたら食べたで美味しいって言うくせに、そういうのをツンデレって言うんだよ。ね、みちる？ああ、そっか。ちょっとユージ。 What? 別にあんたのために作ってるんじゃないんだからね。自分の分を作るついでよ。ついで勘違いしないでよね。あんたってさ、時々自分がツンデレだってこと忘れるよね。そんなことないわよ。Well, fine. Try not to make too much of a mess in here, okay? どこ行くの？ Just going to buy some oolong tea. そろそろなくなる頃だと思ったから買っておいたよ。冷蔵庫に入ってる。I see. Appreciate it. ねえ、アマね。あんたってさ、そういうとこちゃんと年上の女なのよね。感心するわ。何よ、急に改まって。ちょっとユージ。What ちょっと now? あんた、当たり前みたいな顔してウーロン茶ゴブゴブ飲んでんじゃないわよ。だってんの？アマネがいるおかげであんたはそうやって普通に生活できてんのよ。それを忘れんじゃないわよ。Yeah, I guess. Can't forget that the front lines are only possible through the support of the supply units and またあんた paymasters. はそうやってわけのわからないこと言って、本当にわかってんの？ Well, to be honest, I have no idea why you've gotten so angry all of a sudden. 私に Sorry. 謝ってどうすんのよ。アマネに感謝をしなさい。アマネに。I don't really get it, but... Amane, thank you very much for everything you do, I ど guess. ういたしまして？なんであんたまで語尾が疑問形なのよ。だって別にお礼を言われるようなことした覚えないしねえ。 It might not seem like much to you, Amane, but to certain people who feel self-conscious about never doing anything for anyone else, I expect buying some tea looks like a truly heroic act of charity. もう What do you want from アマ me? ネに感謝しなさいよ。もうそんで餃子作った私にも感謝しなさいよ。もう Oh, is that all? Of course I'm grateful to you both. I appreciate it, なんか納 Michiru. 得いかないけど、まあいいわ。今日のところはこれぐらいで勘弁してあげるわよ。Yeah. Soon after, the rafting scent of frying gyoza lured Makina to my room. Sachi, concerned to find Michiru's room empty, also stopped by before long. At that point, we adopted a resolution to invite Saka here as well, initiate an extraordinary increase in dumpling production, and engage in gyoza pig-out party. The Miyama Female Gyoza Corps was then established under the command of Suamane Kominasachi to purpose these objectives. All members hurriedly scrapped together ingredients from their fridges. Our goal was set at 120 dumplings. The results of this emergency production varied widely in quality. There were a number of respectable dumplings, filled with relatively appropriate things like bean jam or cheese. Käse. But also some truly bizarre results, such as fish stick gyoza and Wiener gyoza.
Soon dozens of dumplings were arrayed in front of the hot plate. Much like the weapons brought to battle by any army on the verge of defeat, and the variation was rich, if not the quality. We began testing a wide range of dipping sauces, as well, leading to even stranger combinations of tastes. Fortunately, Machina quickly complained that eating and plain tastes better. The group's experimental spirit restrained at last, the Gyoza Pickout Party drew to a close without any major casualties. Ja, die könnten jetzt aber morgen kommen mit Magenschmerzen. Die Problemchen. There's an old proverb. Once 3 women gather, things get noisy. It happens to be a lie. Truth of the matter is, 1 woman is enough for things to get noisy. Females are capable of holding a lengthy conversation with a wall. Get 3 such creatures together, and you're solidly beyond noisy, and into migraine-inducing territory. A conversation between men is a very efficient thing. Step 1, both sides communicate their business. There is no step 2. With women it's a different story. Before they get to the point, the conversation will be diverted onto the subject of dieting, which then develops into a chat about cosmetics. From there, the topic will shift to TV programs, then celebrities, perhaps followed by an exchange of opinions of popular sweets. After a stopover at the old standby, laugh, gossip, things will come full circle to more dieting talk. Whatever the original point of the conversation may have been, it's buried under the bewildering blizzard of topics, never to be seen again. Then again, maybe I'm just looking at this the wrong way. It seems entirely plausible that female conversation is pointless by design. Of course, I am something of a magnanimous spirit, so I do my best to endure these unproductive chats when necessary. But there comes an end to every limit. Once my tolerance is exceeded, my usual coping method is to shut down my brain, then repeat, I see, amazing, and not your fault, every time I sense a pause in the verbal onslaught. In many cases, this proves sufficient. On one memorable occasion, I weathered a conversation with a woman for a good 4 hours, using nothing but these 3 phrases. 風見さんもそう思っていただけたんですね。 Was hat Sachi denn 4 Stunden lang so zu labern? それで I は see. 決定事項とさせていただきます。クオリティが Amazing. 低くならないように努力します。 Not your fault. Unfortunately, these are also times when my strategy doesn't work out so well. ねえ、いいの？あんなこと OK しちゃって。 Huh? まさか適当に答えてたわけじゃないでしょうね。 What a ridiculous accusation. I was listening to every 何を word. 話してたか説明してみなさいよ。 Let's see. Something about how Sachi hates pickles? Or was 全 it 然違 parsley? う。ほらね、聞いてないじゃない。 Seems my concentration may have slipped ever so slightly. Probably because I got so caught up reading that new novel last night. I hadn't noticed during my morning training routine, but apparently I didn't get enough sleep. Must have flipped the mental kill switch without even realizing it. I forced my brain out of hibernation mode and stared Michiru in the eyes. Alright, honestly, I wasn't paying attention in the slightest.
Therefore, I have no idea whatsoever as to what that conversation was about. Not even a shred of a clue. You got a problem with that? なんでそんな偉そうなのよ。 All I remember of that discussion was some pointless small talk at the beginning. Hardly a big deal if I did space out. 別にあんたがそれでいいなら構わないけど、後悔しても知らないからね。恥ずかしいよ、恥ずかしいよって言って泣きついても、私は慰めてあげないんだからね。 It's embarrassing? What? Sorry, I have no idea what you're talking about. ちゃんと聞いてないからでしょ。 Huh, this might be trouble. 先ほどの件なのですが。 Yeah, about サイズ that. の方を測らせていただいてもよろしいですか？万が一長さが足りないということになると大変ですから。 Yeah, very true. Got to have sufficient length. もしそうなったら使えなくなってしまいます。 Right, wouldn't そ be れで usable. は失礼させていただきます。 With her customary finesse, Sachi takes my measurements. The skillful, efficient movements of her hands remind me of a maid gracefully pouring tea. Sachi ist eine Maid. Im Herzen jedenfalls. Her refined motions possesses something of the special charm unique to the work of true artisans. Truly impressive. Upsi, bin ich gegen den Tisch gekommen? Sorry dafür. Can I ask one 何 question? でしょうか？ You're measuring for the length of what exactly? The strap, そ huh? れでは作業に取り掛かりますので失礼いたします。 Alright, show me what you can do. I expect precision to the はい、 millimeter. ありがとうございます。風見さんに似合うようにサメさんポーチを一生懸命作らせていただきます。 Sachi, hold on. Wait, Sachi. Sachi trots off oblivious. My voice doesn't even seem to register. As I find myself alone, the gravity of the situation at last begins to sink in. A shark pouch. That will look perfect on me. A shark pouch is presumably referring to something like that vaguely fish-shaped fanny pack Michiru's always wearing. Okay, that much I understand, but one that will look perfect on me? What exactly is that supposed to mean? I slowly, carefully draw out my vague memories of the conversation I sleepwalked through earlier. Yeah. A cool draft of air was flowing into the hallway through an open window, refreshing as a mountain breeze after a long hike. As I walked down the corridor, lost in my thoughts, I was surprised by an agitated yell. It was reminiscent of the high-pitched shriek emitted by cartoon animals back in the earliest day of sound films. I moved to confirm the situation, prepared for the remote possibility of an emergency. Instead, I found Michiru sprawled out on all fours. Her face planted on the ground. Apparently, she was cleaning the floor with her tongue. How admirable. Huh? A face mop, huh? That brings back memories. I had to clean a few hallways this way myself back in my old そんな特殊 school. な方法で掃除するわけないでしょ。転んだのよ。いったったった。 When I looked down, a number of canisters were strewn all over the floor. They resembled Michiru's containers of Ramune candy.
Apparently, this wasn't an attempt at cleaning after all. They must have fallen out of their shark perch when she fell. In an attempt to be polite, I bent over to help her pick them up, but Michiru hurriedly snatched the nearest canister away from my hand. If you say so. これジッパーのとこが少しバカになってるのよね。サチに直してもらおうかしら。お呼びですね、ミチル様。どっから出てきたの？偶然近くを通りかかったものですから。そうなの？でもちょうどいいわ。これのジッパーの部分直しておいてくれない？はい、喜んで。それにしてもこのサメさん可愛いですよね。まあね、そうよね。このようなアイテムは人を選ぶと思うのですが、その点ミチル様はとてもよくお似合いです。風見さんはどう思われますか？ Yeah, it's cute. Michiru has reached the pinnacle of Tja Yuuji. Now that I think about it, by this point I was already mostly tuned out of the conversation. Once a female speaks the word cute, in most cases the discussion is going to get painful, lengthy and repetitive. Combined with my drowsiness from insufficient sleep. This instinctive judgment quickly sent my mind into hibernation mode. あんたもこういうの好きなの？それは見かけによらずです。もしかして、Really? あんたもこれ実は欲しいなーって思ってるんじゃないでしょうね。本当にサメさんをお望みであれば、私が作らせていただきますが。Amazing. ちょっと、私が冗談で言ったのが悪かったわよ。この子、本当に作るわよ。ミチル様、風見さんは本当にサメさんポーチを望んでおられるようです。そうなの？目が若干うつろだけど、本当にそうなの？適当に返事してるだけじゃないの？ミチル様、それは間違っています。風見さんは返事を適当にする人ではありません。風見さん、私にサメさん作らせてください。しかも風見さん用にラインストーンをつけてさらに可愛くキラキラにさせていただきます。だから毎日しっかり着用してくださいませんか？ Wenn's blau ist, kann ich mit leben oder schwarz. Amazing. 私が悪かったってば、この子本当に作っちゃうわよ。そしたら毎日キラキラをぶら下げて生活することになるのよ。キラブラ生活なのよ。それでもいいの？ミチルさんはきっと風見さんはこう見えて大のファンシー好きでありキラキラ好きなんです。このサメさんにはラインストーンが似合う。風見さんもそう思っていただけたんですね。それでは決定事項とさせていただきます。クオリティが低くならないように努力します。Not your fault. So richtig desinteressiert. Somehow it seems the conversation concluded with me sentenced to wear a sparkly shark fanny pack at all times. I gently closed my eyes and imagined the result. A sparkly lifestyle, as they say in Hollywood, a life of glitter. Swag, ja nee. Aber wie sich unsere Vorstellung von dem Resultat der Realität unterscheidet, werden wir dann im nächsten Part sehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.